You want to talk to me? Today on an all-new Dr. Phil. You got 10 seconds to sit down and talk to me, and if you don't, you're not going to believe what happens next. She's 15. You've confessed to multiple felonies on tape. Out of control. Grand theft auto, credit card fraud, theft of identification. And are you pregnant? She needs to take a pregnancy test. She needs to take it today. There's no negotiating. Take the test. Maria's resisting taking the pregnancy test. She's on the floor, whining and crying and making excuses. And hours later... You need a bottle of water? Can you get a pillow and a blanket? We're not leaving. She took that drinking water and diluted the test, so we brought in a nurse. We have run out of patience with our daughter. We're done. Will she take the pregnancy test? I don't understand. Today's going to be a changing day in your life. You've never had anybody working harder to bring you to the threshold of change than right now. On our last episode, I sat down with Mary Beth and her husband, John, who say their 15-year-old daughter Marie's name and face were plastered all over missing posters and the news because she ran away 3 times. According to her parents, Marie also sold stolen items, took their car without a license or permission, and swiped her mother's credit card and used it to charge an Airbnb room to party with her friends. So, Mary Beth and John installed these security cameras all over their house, removed her bedroom door, and bolted her window shut, only for Marie to not only sneak out of the house again, but, according to her, return home pregnant. Her mother took our daughter to a clinic to determine the status of her pregnancy. And under state law, that clinic does not have to share the information with the parents, and Marie asked that it not be shared. In the diary entry, there's a shopping list. I need diapers, newborn clothes, pacifiers, hospital bag. Right now, her daughter headed down the wrong path and seems to be in a steep nosedive to nowhere. The one thing that she's shown any judgment about whatsoever was taking steps to protect herself sexually. But see, we didn't give her those condoms. We didn't give her permission. No, you took them away. Yes, we did. Why take them away? Because you wanted her to have unprotected sex? No, we wanted her to stop. Yeah, Oh, that'll work. If she's pregnant, how far along is she? Probably she's now 3 months. This is an alleged sonogram she's taken. Have y'all seen this? I have not. She always hide the phone from us. She says that she's about 12 weeks. Okay, well, we spoke to some physicians, and they said, in their trained opinion, that she is more likely in the 2nd trimester and 22 weeks pregnant, not 12. We have no influence with this girl. We have no leverage with her. She's holding all the cards. This child decides to go and fabricate some story. The system is designed to believe and protect her. You're not going to be innocent until proven guilty. You're going to be guilty until proven innocent. She could ruin my career and take away my livelihood with a word. There's a video that I wanted to point out. Don't you know maybe those stuff they give it to you are stolen? We knew. This wild, wise, and worldly teen has now confessed again on videotape that, yes, I have been in receipt of stolen goods and then fencing them. Those are 2 independent felonies. She doesn't quite have the leverage here that she thinks she does. She's not out here. She's back in the green room. I'm not going to bring her out here, but I am willing to go chat with her with y'all's permission. Please do. But I don't want to go back there and talk to her if you don't have the appetite for doing what it takes to get her under control. We will try our best to, face the consequences. We're frustrated. We're out of options. We don't know what else to do. I'm going to go talk to her. Yes. Okay? Thank you. I'm about to meet Marie, who is in the green room. Now, I've heard that she isn't sure if she wants to talk to me. Whatever happens, her face will not be shown in order to protect her identity. Knock, knock. How are you? Not good. Yeah, you want to talk to me? No. Well, sit down a minute. I want to talk to you. I don't want to be talked to. Yeah? I don't know why they're pointing the cameras at me. We're not going to show your face to anybody. You going to let her mic you? No. Okay, well, you can listen then. You want to stand or you want to sit? Okay.
So I've been talking to your parents. They tell me that your attitude is pretty much that you're going to do what you want to do when you want to do it, and there's not anything they can really do about it. So there's not much point in being here, right? We should just shut this down and head out. Do you want to answer that question? Okay, let me let you hear this. In about 15 minutes, you're going to be begging to talk to me, because in about 15 minutes, your options are going to get zero, girl. In about 15 minutes, you're going to go, no, wait a minute, I want to talk to you, I want to talk to you. I'm sorry, I want to talk to you because I don't want to do what's getting ready to happen. I want to talk to you. And you know what's going to happen when you do? I'm going to have moved on to the next thing, and it's going to be too late. So if you want to talk to me, you need to talk to me right now, because in 15 minutes, you're going to really want to talk to me to try to negotiate getting out of what's getting ready to happen. And I'm giving you a chance to do it right now. And if you want to do it, you got 10 seconds to sit down and talk to me. And if you don't, you're not going to believe what happens next. I just want to go home. So take it or leave it. I want to go home. Well, that's not an option, because there are going to be a lot of things happen. Going home ain't one of them. Why? So you want to talk to me, put on a mic and sit down and talk to me. And if you don't, I'm out. Take it or leave it. I don't care. I'm not your parents. Okay, gotcha. So understand, I gave you a chance. And you're declining to talk to me, correct? Because I just want to go home. I don't know what's about to happen. Do you understand? I gave you a chance to talk to me. You sit down and talk to me or don't. This is your last chance. If I sit down and talk, will you tell me what's about to happen? Because I want to go home. You don't tell me what I'm going to tell you or don't. If you will sit down and talk to me, you sit down and talk to me, you answer my questions or you don't. But I'm not going to tell you what I'm going to tell you. I'll tell you what I want you to know. That's what you get to hear. You don't manipulate me. You want to talk to me, you sit down and talk to me. If you don't. I don't care whether you do or you don't. I'm just telling you, 15 minutes from now, you're going to be begging to talk to me, and it's going to be too late. Are you pregnant? Yeah. But that's not something I want to talk about. Well, I do want to talk about it because I have a duty to that child. And later, And now, you don't have just yourself to consider. You've got your unborn child to consider. And that includes prenatal visits. First off, we need to find out if she's pregnant. She needs to take a pregnancy test, and she needs to take it today. I'm just telling you, 15 minutes from now, you're going to be begging to talk to me, and it's going to be too late. All right, I'll talk. I didn't think she would do it. Question number one, what are you so angry about? I'm always angry. I know. Why? You said the reason that you're always laughing and don't answer your parents is because if you disappear for 2 or 3 days, that people are going to come to your house and kill your whole family. Who said that? You did. When did I say that? You wrote it down. You said you're rolling with gangbangers, and if they try to send you away and you don't show up for 3 days, that your gang-banging buddies are going to go to your house and kill your whole family, that you've seen them murder people, beat people to death, rob people, and that that's what they're going to do for you if your parents do anything you don't want them to do. It's in your handwriting. You wrote it down. Mm-hmm. Does that seem like a reasonable thing for a person to say? It felt reasonable at the time. So you're in a gang? No, I said I knew people. Well, you say that you're in a gang and that your fellow gang members will kill your parents. That's what you say here. You say, I'm in a gang and my fellow gang members will kill my parents. I never meant like I'm in a gang, because I never did none of that stuff. Uh-huh. And you say that you have seen them do drive-bys, you've seen them murder people,
rob people and beat them to death? The robbing stuff, yeah, but How you think they're going to feel when they know that you've said all of this on national television? well, I mean, my face is, but I never mentioned any names. Why would you say that? Why would you even think about having your parents killed? I never thought it like I was actually about to do it. I would say that because I knew she looked at my stuff. So you wanted her to see it. Are you pregnant? Yeah, but that's not something I want to talk about. Do you know who the father is? Mhm. Where's he in all of this? He's a part of it. How far along are you? 3 months, 4. Are you getting prenatal care? No. But you understand, if you're pregnant, then your child is going through some formative stages right now. You owe it to your child to make sure they're getting proper care. And I'll help you do that. I'll help you get that set up so you can make sure your baby's being taken care of. I don't need help with that. That's not something I want to talk about. Well, I do want to talk about it because I have a duty to that child. And if you're not taking care of that child, I'm what's called a mandated reporter. And I have to make sure that child's being taken care of. So if you're not going to take care of the child, then that's good to know. So you're refusing prenatal care? I'm not refusing it. Well, I just offered you prenatal care. You said I don't even want to talk about it. Yeah, I don't need it from you guys. I'm figuring it out on my own. Why are you in such a battle with your parents? Sometimes they're just strict, I guess, too strict. Do you love your mother? Yeah, Love your father? no, Why not? I just don't. That's a list of the behaviors that your parents say they have a problem with. You curious about those check marks? Yeah, I just put those on there. Those check marks are by all the things that are criminal behaviors that are all still within the statute of limitations that are all prosecutable, like grand theft auto, credit card fraud, theft of identification, shoplifting, receiving and selling stolen property. Those are all things that are felonies, and they're also things that you've confessed to on videotape. I never confessed to the stolen item thing he's selling and Really? getting. A way to make easy money. This guy will help you make easy money. Sometimes they would find stuff for us, and then we would go sell it for more. Don't you know maybe those stuff they giving to you are stolen? We knew. So why are you involving with this? Do you know you're gonna be in trouble? Guys would get us stuff. Didn't you know it was stolen? Yeah, we knew. We would sell it for more. So we knew it was stolen. They gave it to us. We fenced it for more. That's a confession. Grand theft auto? You stole your parents' car? There's a lot of scratches. What have you been hitting? I'm not denying that I hit the car. Yeah, because you can't deny it because you're abused. You took the car. There was a lot of times when I would turn, and I never thought I hit the car, but maybe I did. Well, I did obviously by accident check. You said you took the car. You said you hit something else with it. You confessed to taking the car and crashing it. So you're telling your parents you're going to do what you want to do when you want to do it, and there's nothing they can do about it. Well, actually, there is. You've confessed to multiple felonies on tape. You want to be a hard case, we'll be a hard case. I come in here, you lay up against the wall, you don't want to talk to me, you're rude to my staff, you're acting like you're some kind of hard case gangbanger, then we'll treat you like a hard case gangbanger. I was told that I was going to go home after this.
Yeah, that was an option. Your parents have a duty to protect yourself from yourself. And you either cooperate in doing that or you don't. Either way, they have a duty to protect you from you. And you can do it easy or you can do it hard, but you're going to have to do it either way. So what do you want to do? Go home. Go home and continue doing what you're doing? Go home and continue rolling with your gangbanging buddies? Go home and keep running away? Go home and not go to school? Go home and take the car whenever you want to? Go home and continue to behave like you're some kind of street thug? That's just simply not an option. Okay, can I have the parents come in, please? I don't think anything's changed. You don't show any remorse for what you do. We're scared, we're frustrated, we're frightened, we're angry. Thank you for coming back. You guys have been listening to our conversation Yes, so we far? have. What do you think about our conversation so far? You've seen some of the reluctance and belligerence we've encountered at home. What do you think about where we are at this point? I don't think anything's changed. She wants to go home. Beyond that, she doesn't have a plan. She's not willing to meet us halfway or discuss possible solutions or changes in her behavior. And, you know, we want to make the situation better. I'm not sure that she does. You can either participate in this conversation and give them some reason to believe that there's some sort of different agenda here or not. It's up to you. Because my advice to you is the last thing you do is take this sullen, chip on the shoulder, I don't have to do a damn thing you tell me, attitude, child, back home and go right back into the pressure cooker that you were in. That is the last thing I would do. I would either find someplace else for her to go, or I would prosecute her and file multiple charges against her and have her arrested, and do not hire her a lawyer. Let those chips fall where they will, and let her spend the next 4 years in jail until she reaches 18 or 19 years old. Whatever. She's either going to get involved and get in the game, or she's not. But I would refuse to be held hostage in my own home by a hostile child with this attitude. You're not willing to work with these guys to try to put anything together. So You guys are not telling me like what you want to do. I've yet to hear you say you're sorry for anything or accept responsibility for your actions. I do, like what I did was wrong. I know that. But when we confront you over your misconduct, you didn't say, I'm sorry, it'll never happen again, or man, that was a huge mistake. None of that. You clam up and you wait for us to, finish confronting you. We wait for the storm to blow over. So, I mean, you're not accepting responsibility for your actions. You don't show any remorse for what you do. And your misbehavior is escalating. It's getting worse. We're scared, we're frustrated, we're frightened, we're angry. Nothing we can do or say seems to get through to you. We're at a loss. We don't know what to do next. But we still care about you. We still love you. We still want to help you become the wonderful person we know you can be. We want the best for you. You can tell everybody in the world you don't love me anymore. You can call me by my first name, as long as you do that from a happy, safe, healthy place. And now you don't have just yourself to consider. You've got your unborn child to consider. And that includes prenatal visits. That includes getting, first off, we need to find out if she's pregnant. Yes, that's tantamount. I mean, she needs to take a pregnancy test. She needs to take it today. And if she's not willing to take a pregnancy test to confirm that objectively, then all bets are off. Are you willing to take a pregnancy test now? Okay, you can go with her right now and take a pregnancy test. While she's doing that, we should just take a few minutes. Let's just get down to brass tacks here, okay?
she's resisting taking the test. No negotiating, take the test. This could be an all-day sucker. Get a pillow and a blanket, please. We're not leaving. And if she's not taking it, she'll sleep on the floor. I'll be here tonight at midnight if that's what it takes. She's either pregnant or she's not. And if she's willing to take the pregnancy test, she probably is. And at that point, number one is you need to run, not walk, to a physician that can close the gap on the prenatal care that hasn't been done. That needs to happen immediately. And then you have to make a decision as to whether or not you think she can do enough of an attitude adjustment to handle this on an outpatient basis. Whether we can get family counseling in that can come in and work with you intensively on an outpatient basis to turn this situation around, and I'm happy to marshal the resources and bring that to bear. And if you don't, then we have to investigate every possible resource that is available for inpatient care for a pregnant teen, and that narrows the options a fair amount. It doesn't eliminate them, but narrows the options. You guys are going to need to do a crash course in parenting about how to handle someone that's in this position. And the third option is, if she wants to stonewall, is prosecute her. Now, I would recommend treatment options before prosecution, but that's up to her. If she wants to, act like a hard case, then I would do that before I would do nothing. We have run out of patience with our daughter. We're done. And, I understand. things have to change. And she has to want that change because she can resist. Well, no, that's not true. I understand. Eventually, she has to want that change. But if you sit around waiting for her to want to do something now, you and I are going to get a lot balder. You just have to decide, we're going to do this, whether you want to do it or you don't, we're going to do it. And then you hope that eventually you put her in a program that's a meritocracy where she has no privileges, she has nothing until she begins to behave in a constructive way where she begins to say, wow, there is a direct cause and effect relationship between my attitude and conduct and my quality of life. And in a controlled environment, you can demonstrate that. But if you have the right as her parents to compel her to go. See, the last thing I had with my daughter was our relationship, and she has ended that. I have nothing left to lose. How are you doing in here? You're not going anywhere, so take it. There's no negotiating, take the test. This could be an all-day sucker. Like right now, she's resisting taking the test. A bottle of water? Okay. Thank you. Allison, can you get a pillow and a blanket, please? We're not leaving. And if she's not taking it, she'll sleep on the floor in the bathroom. Thank you. There you go. Nurse Ellen should be here in 20 minutes. She's saying she needs water. Yeah, that's what she's been doing. Yeah, well, I'm very patient. Excuses. I'm very patient. Yes. I'll be here tonight at midnight if that's what it takes. I'm in for a penny, in for a pound. Thank you. Okay. Appreciate Thank you it. so much. All right, we'll talk again in Thank just a you. little bit. Thanks, sir. Okay, thank Appreciate you. it. My staff just told me that right now, Maria's resisting taking the pregnancy test. Now, I'm in this for the long haul, and I will stay here all night if necessary while we wait. So I'm going to head back on stage and meet with some folks to discuss some interesting ideas about how to get all kind of benefits like gym memberships and eyeglasses at zero cost. You're going to find out more next. Would you like the possibility of getting free eyeglasses, free gym memberships, and 75% off of prescriptions?
Well, who wouldn't? If any of these sound good to you, then you'll want to pay very close attention right now. Now, earlier we polled our audience and asked who has Medicare. Several of you do, and one person had a couple of questions about her coverage. Now, Suzanne, where are you? Okay, stand up if you will. What would you like to know? I'm over 65 and I have Medicare. As I age, medical issues will probably come up. What's the best way I can make sure to get the care I need without paying too much? That's a great question. And since many people assume Medicare covers all of their health needs, we need to talk about it. So to help us get some clarity, please welcome Andromeda DeBerry, a licensed insurance agent and spokesperson for MedicareAdvantage.com. How are you? Good to see you. Yeah, I've had so many questions about this because we talked about it once before. So Andromeda, how can Suzanne ensure her health care needs are met? Well, hi, Suzanne. Original Medicare Parts A and B provide hospital and medical coverage, but it doesn't cover everything. Well, as people get older, many of them end up on fixed income, and medical expenses can reach thousands and sometimes tens of thousands of dollars. So what is a good option for people like Suzanne who are concerned about cost? Suzanne, that's where Medicare Advantage comes in with plans that are affordable. Many plans have $0 monthly premiums. Some even have $0 copays or no deductible at all. And while Medicare alone has no annual out-of-pocket limit, Medicare Advantage has an annual limit on what you are responsible to pay out of pocket. And this helps protect both your health and your pocketbook. It sounds like people could save a lot of money with these plans, seriously. Yes, absolutely. In fact, many people have lowered their out-of-pocket costs by an average of over $1,200 with a Medicare Advantage plan. How's that sound, Suzanne? Sounds great. Yeah. What will Medicare Advantage cover that I'm not already getting? Well, Medicare is great, but as I said a little earlier, it doesn't cover everything. However, Medicare Advantage plans can provide coverage for things like vision, including free eyeglasses, dental, including dentures and extractions, hearing, including free hearing aids, free gym memberships, free meal delivery, and you may even qualify for a 75% discount on prescription drugs. Wow. Some plans even offer in-home support services and transportation to the doctor. Well, I understand some plans may include discounts on everyday items as well. That's true. Many plans offer what's called an over-the-counter allowance, and that helps pay for those everyday items, the vitamins, the supplements, even incontinence supplies, blood pressure, and diabetic supplies. How can people enroll to get this extra coverage? Well, we've set up a special hotline for your audience to call for a free, no obligation benefits review right now. They can call 1-800-520-5996 and speak to a licensed insurance agent who can review their current Medicare benefits and look up what additional plans and benefits are available to them. You can call 24/7. Look, you don't want to miss out on this opportunity to learn about and enroll in these great Medicare Advantage plans. And the time is right now. And we're talking about this because I've gotten a lot of questions about it, and the deadline is coming up. It's December 7th. And for many people, this is the only time of year to enroll in a Medicare Advantage plan or switch to a new one. So once again, the MedicareAdvantage.com hotline number is 1-800-520-5996. And I'd really like to thank MedicareAdvantage.com and Andromeda DeBerry for being here today. Now back to what's going on with Marie. My staff has told me she finally took the pregnancy test, not one or two, but 3 times. I'll reveal the results to her parents next. Dr. Phil wants her to take a test, and she's just been belligerent, refusing to take one, and then she has taken one, but then she poured water in it from her bottled water. Hi, okay, so Marie, this is your salad. So she took her test. She did her test. I observed her, and we waited. No, that's important information for your parents and Dr. Phil. Well, she has been through unbelievable shenanigans. She's
taken and contaminated this test over and over and over again. She wanted water to drink, so she could, have to go. And she took that drinking water and diluted the test where it wouldn't read properly. So we had to get another test. She contaminated that test. So we brought in a nurse and had the nurse supervise, and she's done everything that she can until it just basically, they just told her, Dr. Phil's like a dog with a bone. He ain't going home. So you just knock yourself out. We got a whole stack of these, and we can wait longer than you can. She took the test. She's not pregnant. She's not pregnant. Wow. I don't understand why she did all this, why she put her family through this. Power, leverage. It's a way to run you around the mulberry bush. Xin chào cả mọi người, và hôm nay tôi được một đứa em họ nhờ đi xem và mua cho một chiếc ô tô. Mua xe gì em nhỉ? Em mua xe DX ấy. Lacetti à? Thế xe đời bao nhiêu? Họ bảo là 210. 210. Thế xe này họ có cam kết gì không? Họ chỉ cam kết là có va chạm nhẹ thôi. Va chạm nhẹ thôi đúng không? Chỉ xước sơn các kẻo anh nhỉ? Thế họ bắt đặt cọc không? Em đặt cọc cho họ 5 triệu rồi. Đặt cọc 5 triệu, những cái dòng xe bây giờ, xe cũ bây giờ dễ mua mà. Thực ra trừ những cái dòng xe mà cực ngon thôi, xe gia đình á, người ta cần bán thì mình cần đặt cọc, chứ nó xe mà đã có gara rồi thì chắc chắn là sẽ không có giá rẻ, không có chuyện ngon bổ rẻ được. Nên là thực ra bây giờ để mua xe ô tô cũ không nhất thiết phải đặt cọc đâu. Thích con xe gì nó còn quá nhiều. Nhưng mà em thấy nó đẹp ấy, mà nó lại rẻ nữa. Xe CDX thì xe Lacetti nó vẫn đẹp mà rẻ, nói chung là xe đầm chắc, đi thích. Thế được rồi, thế tí nữa mà khi mà đến đấy thì em đừng nói gì nhá, có nghĩa là để anh làm việc với người ta, vì anh hiểu xe hơn em, nói chung là anh sẽ biết cách xem xe, nên là để anh làm việc cho nó dễ. Thì anh xem giúp em nhé. Ok. Xong thì có gì anh xử lý giúp em, tại em cũng không biết. Đấy, gần đến rồi đấy. Con xe của em nó đang để ngay ở lề đường kìa, nhưng chỗ này hơi chật. Nhưng mà bây giờ mà mình xuống mình xem hoặc mình test, mình đi di chuyển này nó hơi ấy, bảo nó đánh ra ngoài kia. Em bảo hộ em với. Anh ơi, hôm trước bọn em đặt cọc con xe Lacetti á, là đời 2010 á. Em gái này hôm cọc của anh ở đâu đúng không? Bản CDX anh ạ. Nhưng mà cái đường chỗ này nó hơi chật thì anh khả năng anh đánh ra chỗ rộng rộng để đi luôn mà để test xe á. Thế thì đây ngay gần quảng trường, anh cho ra quảng trường cho chú xem thử nhá. Vâng, thế đánh ngay ra đây mà nhá, đánh giúp em với. Ok, đi. Rồi, ok. Rồi. Đây cho em xem xe chút nhá, là cho xem giấy tờ. Thì em kiểm tra xe hơi lâu thì anh cứ ra kia uống nước chờ em tí nhá. Em sẽ kiểm tra xe tí. A few moments later. Tranh thủ ông kia đi uống nước thì mình sẽ xem test qua về con xe này. Thì đầu tiên chúng ta xem xe, chúng ta lên xem giấy tờ đã. Tại vì cứ kiểm tra xe xem có đâm đụng hay không, xong đến lúc giấy tờ không hợp pháp thì cũng không mất công đúng không? Thì giấy tờ con này thì nhìn qua là ok rồi đấy. Giấy tờ này, đây là giấy tờ thật. Nhưng mà tuy nhiên là ông báo là xe này đăng ký, xe này đời 2010, nhưng thực ra không phải. Con xe này đăng ký lần đầu tiên là tháng 12 2009. Đăng ký lần đầu tiên thì là coi như là 2010, nhưng mà sản xuất thì con này sản xuất phải trước đó. Và con này thì là đời 2009 thôi.
Đăng ký lần đầu tiên nó khác, năm sản xuất nó khác. Có thể là đăng ký có thể có một con xe sản xuất năm 2009 nhưng mà đăng ký 2011 người ta mới đăng ký. Đó, chúng ta phải chú ý cái đó. Thì con này là con này là đời 2009. Mà ông này ông báo đời 2010. Và định giá con này là định giá 2010. Là con này là ông ấy bán là 250 triệu là hơi cao rồi. Ông ấy bán xe đời 2010. Và sau khi giấy tờ này thì chắc là tí nữa để anh chụp cho cái thằng nó check số khung số máy xem là xe này mấy đời chủ rồi. Tại vì ông kia là hôm trước ông bảo mấy em là 2 đời chủ. Nhưng con này là anh nghĩ là sẽ phải 4-5 đời chủ cơ. Để tí anh chụp anh gửi cho cái thằng chuyên check xe. Và bây giờ thì bình thường thì mình sẽ xe mà đời 2010, 2009, 2010 nó đi được hơn 10 năm rồi. Thì chúng ta cũng không cần quá quan trọng đến phần keo chỉ hoặc xước sát, nó là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ quan trọng đến phần máy móc thôi. Thì để anh sẽ kiểm tra cho em đến cái phần máy móc xem nó còn ok hay không. Sợ nhất máy móc mà bung hết rồi thì không ổn. Đây em thử quay vào gần đây anh xem nào. Nhưng con xe này thì không ổn em ạ. Đây em quay gần vào đây. Anh chỉ cho em nhé. Đây này. Đây gọi là ốc cabo này. Đấy. Ốc này đã được vặn mở hết rồi. Ốc cabo đã vặn nhá. Cả bên này cũng thế. Bên này ốc cabo cũng vặn hết rồi. Ốc cabo vặn này. Để anh xem cái ký hiệu kính này. Đây em xem ra đây em ơi. Đây đây. Con này thì cái kính này này. Đây E4, đây E11. Đây này, cái con này kính này cũng phải thay rồi này. Đó, ok. Có nghĩa là con này đầu tiên đó là ốc cabo đã vặn mở rất nhiều lần rồi. Nhìn cái kiểu này là rất nhiều lần. Và thứ hai là cái kính trước phải thay. Thì chứng tỏ con này là cũng va chạm cũng mạnh đấy. Thì vì là va chạm mà ốc cabo kính trước phải thay. Đó, đấy là cái đầu tiên đã nhìn thấy đó. Còn cái tiếp theo là cái ốc chân máy. Ốc máy là cũng bung hết rồi. Đây, quay gần vào em. Và từ sau em đi mua xe thì em không cần phải anh đi cùng nữa đâu. Em chỉ nhìn vào đây là em biết rồi. Đây là ốc máy này. Những ốc cũ thì đã vặn hết rồi nhá. Còn đây là người ta thay thêm một hai cái ốc mới nữa vào này. Và cái thứ ba là gọi là cái keo máy này. Keo máy này, keo người ta bung máy ra rồi và bây giờ người ta bơm keo bằng tay. Thì nhìn nó rất là dại và nhìn nó nhem nhuốc ra này. Em quay gần vào đây này. Đó. Đây, quay xe đây nữa đây. Đó. Có nghĩa là khi mà nếu mà keo ở nhà sản xuất thì nó nhìn nó rất là mượt và nó không có chuyện là nó lằng nhằng, nó nhem nhuốc như này. Thực ra này xe đời 2009 đi hơn chục năm rồi thì mình không yêu cầu quá cao. Kể cả ví dụ nó bị đâm đụng va chạm ở phần sườn hoặc là phần đuôi hoặc là ở cánh cửa mất keo chỉ tí thì không sao cả. Nhưng mà con này thì nó bị khá là nhiều chỗ đấy. Đây ốc yếc đây là bung hết rồi. Nói chung là con này thì bị không những đâm đụng mà còn bị vấn đề về máy móc là có vấn đề. Đó. Nhưng con này mà người ta lúc đầu người ta báo là xe gia đình sử dụng đúng không? Chỉ va quẹt nhẹ đúng không? Nhưng con này là bị va quẹt mạnh rồi đấy. Ốc cabo là vặn mở rất nhiều lần và kính trước phải thay. Đó. Keo máy thì không còn zin nữa, ốc máy cũng mở hết rồi. Con này thì không nên mua em ạ. Và để anh kiểm tra qua xem. Keo chỉ con này thì cũng không còn được zin nữa em ạ. Cánh này không zin. Keo chỉ không zin nhé. Nói chung là keo chỉ con này thì cũng không zin em ạ. Và quẹt nhiều lắm rồi.
thử gõ xem. Gõ là biết có sơn bả ma tít không mà. Nhưng con này cũng sơn bả nhiều em ạ. Nói chung con này thì nói chung là bị sơn bả ma tít khá là nhiều, keo chỉ mất. Nói chung là xe đời 2010 thì 2009 thì nó cũng đi nhiều năm rồi, thì cái vấn đề mà sơn bả thì mình không nói. Đây cũng là một trong số những cái mà mình nói qua thôi, nhưng mình không tính toán gì. Có nghĩa là nếu mà bị sơn bả thì mình vẫn chấp nhận được. Nhưng con này thì nó có rất nhiều vấn đề. À đây rồi, tin nhắn đến rồi, để anh xem nào. Đấy mà con này là 4 đời chủ rồi, không phải 2 đời chủ như người ta nói nữa đâu. Mỗi lần check bình thường check thì sẽ là hơn 1 triệu, như thằng này là thằng quen. Anh check xe hộ cho rất nhiều được cái người ta học lái mới có bằng người ta mua, thành ra là anh check xe rất là rẻ. Mấy trăm nghìn thôi, nhưng nó báo là 4 đời chủ rồi. Đó, cái nguồn gốc của xe là cái bên này bảo xe gia đình. 2 đời chủ nhưng không phải. Và thực ra cái con Nasty này thì nó có về cái phần vấn đề về máy móc của nó thì con xe này đi rất là đầm, chắc và đi nói chung đi rất là sướng ấy. Nhưng mà nó lại có một cái là nó có nghĩa là option nó nhiều. Thành ra là nó hay bị lỗi vặt. Con này gọi là cái mạch điện của nó không thuần như những con Vios, mà con này mạch điện của nó rất là cao cấp, nó như ở bọn Mercedes ấy. Vì vậy là mạch điện của nó rất hay bị lỗi. Mạch điện và nói chung là hệ thống của nó cũng hay bị báo lỗi lắm. Ví dụ như có thể là tự nhiên đang đi nó mất xi nhan, không xi nhan được, có thể là mình đi bình thường, sử dụng bình thường nhưng mà cái đèn hậu nó không có đèn nữa, thì mình phanh nó không có đèn. Đấy, nó bị mất đèn hậu hoặc là nó bị mất xi nhan. Hoặc là có thể là nhiều khi nó bị lỗi, đang đi nó có thể nó chết máy. Con này tại vì ngày xưa thì con này thì anh cũng đã từng đi qua rồi. Tại vì nó rất là đẹp, đi sướng mà lại giá nó phải chăng. Nhìn form dáng nó đẹp như này thì ai lần đầu cũng rất thích. Thực ra mua cũng được, nhưng mà con này thì nó có rất nhiều vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là người ta đăng với một cái giá đời 2010 cao hơn một đời thì nó đã chênh nhau mấy chục triệu rồi. Và cái thứ hai là xe này bị va quẹt, đâm đụng, ngập nước. Nói chung máy móc nó không còn ổn định nữa. Cái thứ ba là xe này đã trải qua 4 đời chủ rồi. Và cái thứ tư là xe này hay phải lỗi vặt. Và nếu mà em mua về chăm sóc rất là vất. Vì vậy là anh nghĩ là mấy lại người ta đăng báo sai đời như thế, đăng bán sai như vậy thì anh nghĩ là em nên đòi lại cọc. Đòi lại cọc đi. Thôi gọi ông đấy ra đây đi. Để có nghĩa là mình sẽ nói chuyện. Rồi. Anh ơi. Anh em gửi anh lại anh giấy tờ. Con này thì em vừa kiểm tra rồi. Con này thì xe này là xe 2009 anh ạ. Đăng ký lần đầu là tháng 12 2009, nhưng anh lại báo với em là 2010 và định giá con này 2010 là giá hơi cao anh ạ. Thế thì nó cũng tháng 12 rồi. Thì anh báo là tháng 12 năm 2009 thì còn có vài ngày nữa là sang 2010. Em biết rồi, nhưng mà kiểu là con này đăng ký lần đầu là coi như là đăng ký 2010, nhưng mà con này thì sản xuất là 2009 và đời xe 2009 anh ạ. Và cái con này thì anh báo với em là xe gia đình và bị nói chung va quẹt nhẹ thôi, nhưng mà con này thì thực ra là nó va quẹt nặng rồi anh ạ. Tại vì là kính này phải thay và cái ốc máy, ốc lắp cavo, ốc nói chung là keo máy biết là phải thay hết rồi. Mình phải vặn mở và có dấu hiệu bơm keo lại rồi. Con này là va quẹt rất là nhiều. Và con này thì cũng 4 năm đời chủ rồi nhưng không phải 2 đời chủ như anh nói đâu. Em vừa check xe rồi, em cũng hay đi mua xe mà. Thì con này thì anh giảm cho em 40 triệu. Anh để cho em con này tầm 190 thôi. Thực ra thì giá thì xe anh thì anh bên anh bán 240, 250 thì bán vậy rồi. Giá thì nếu thế thì bên anh về
lỗ quá, anh chắc anh không để lại được đâu. Chứ con này thì nếu em lấy chắc chỉ tầm 190-200 thôi. Chứ con này anh bán 240, 250 này thì hơi đắt. Thế nếu mà con này mà em báo nhưng mà nó lỗi như này rồi mà anh không bán thì anh cho em xin lại cọc. Anh nói với chú này, cái vấn đề tiền cọc ấy, nếu mà thực tế ra thì anh đã nhận cọc của chú thì anh đã hoãn khách rồi. Ra khách thì anh cũng rất nhiều người đến xem. Lẽ ra cái tiền cọc của chú là chú sẽ mất ngay tiền cọc đối với anh. Vâng. Đấy. Không, em biết rồi, nếu mà bình thường mà mình đặt cọc mà mình không lấy xe thì mình mất tiền cọc. Nhưng mà con xe này thì anh báo nó không rõ ràng. Vì vậy là con xe này nếu em đến xem thực tế thì nó đời có nghĩa là đời sâu hơn một đời. Và thứ hai là nó bị va chạm mạnh chứ không phải nhẹ nữa. Và thứ ba nó 4 đời chủ rồi, nó không phải xe gia đình đâu. Xe này nó đã đi quá nhiều rồi. Thì anh phải, một là bớt, hai là anh phải trả lại cọc cho em. A few moments later. Thôi bây giờ anh tóm lại như này nhá. Thì bây giờ chú với lại em đã đặt cọc rồi như thế. Bây giờ nếu mà chú không ưng xe thì bây giờ để hài hòa cho cả hai bên thì anh cũng thôi giả lại cho chú một nửa. Chú cọc 5 triệu, bây giờ anh giả chú 2,5 triệu. Đấy là hài hòa. 2,5 triệu thì em mất 2,5 triệu á. Con này thực ra nếu mà nó ngon, máy móc nó còn ngon nữa, thì em cũng lấy đấy. Đời nó chuẩn thì em lấy, nhưng mà nó như này thì chắc là em không lấy được. Nếu anh giả lại cọc thì thôi anh phải giả cho em hết chứ. Bây giờ thì cái vấn đề mà cọc ấy thì anh đã bảo rồi, cái này liên quan rất nhiều đến khách cũ của anh. Mà thôi, chú thì chắc là cũng gần được đây thôi thì anh cũng cùng quê giả lại cho chú 3 triệu. Nó hài hòa nhá. Bây giờ chú thấy thế nào? Thực ra cái tiền mà 5 triệu ấy thì lẽ ra chú mất trắng luôn cái tiền cọc đấy. Nhưng mà anh em mình đấy là cùng quê nhau thì anh trả lại chú 3 triệu cho nó đấy là thoải mái lắm, mà đấy là cả hai rồi. Thôi được, thế em lấy lại cọc, tại vì con xe này nó lỗi quá anh ạ. Nếu mà không lỗi thì em cũng ấy đấy. Đây là 2,5 triệu đấy. 3 triệu. Ok, anh em mình thôi, không có gì nhá. Nếu mà tới chú mà không thiện chí lấy xe này nữa thì thôi anh lại bán cho khách. Chắc là nhiều khách đúng không? Xe thì đấy anh báo như thế ngay từ đầu, anh cũng đã báo là nó va chạm qua rồi. Va chạm nhưng anh báo là chỉ xước sát thôi, nhưng em kiểm tra thì nó hơi bị lặng. Ok, anh thì không sao, bởi vì anh thì bán xe thì khách chú rất nhiều. Nếu mà chú mà lấy được thì lấy, không lấy anh thì thôi trả lại tiền cọc cho chú. Thôi hẹn anh cho con xe khác vậy. Thì con xe này thì em không lấy được đâu. Ok thì thôi được nhá, anh chào anh nhá. Thôi để em đi về đã. Chú con về nhá. Đấy, em có thể thấy là chúng ta không đòi cọc đâu, nhưng mà đứng đấy mà cãi nhau một lúc thì không được đâu. Nói chung là bọn này mình phải rõ ràng ngay từ đầu, mà nhất là khi mà chúng ta mà đàm phán mà chúng ta chuyển cọc, chúng ta nên ghi âm vào. Bởi vì là khi đấy người ta bảo là xước sơn nhẹ, nhưng mà thực ra đến người ta bảo có va chạm và xước sát, nhưng mà người ta không nói là nhẹ hay nặng, mà người ta lúc đầu người ta nói nhẹ, nhưng bây giờ đến thì nó nặng như vậy. Em nghĩ là người ta làm cho va chạm nhẹ như thế người ta sơn lại đẹp rồi ấy, không nghĩ đến cái máy móc ở trong. Đây là cái xe này nó vào đến phần máy rồi, máy móc nó đâm đụng mạnh và nó có thể con này còn ngập nước nữa cơ. Và con Nasty mà CDX này là một trong những con mà nói chung đi cũng rất là đầm chắc mà đẹp. Nói chung phong dáng con này màu đen thì nó quá đẹp rồi, nhưng mà nó đấy, con này mà nếu mà nó không bị đâm đụng mà máy móc nó ngon thì khả năng lấy cũng được, còn đời nó đúng đời, nhưng mà nó bán đắt hơn một đời và đâm đụng va chạm. Và cái thứ ba là con này nếu mà mua về để phải chăm sóc hơi vất, vì là nó lỗi và nó mạch điện nó không thuần. Như thôi, hôm nay đáng nghĩa bình thường là cũng mất cọc đấy. Tự nhiên mất 2 triệu. Bình thường là mất, như thôi hôm nay cãi nhau một lúc mới đòi lại được 3 triệu, còn lại thì phải mất 2 triệu là đúng rồi. Bình thường là đặt cọc mà là phải lấy xe, còn không lấy xe là mất hết cọc. Thôi nói chung là khi chúng ta mua ô tô cũ thì chúng ta cần phải tìm những cái nơi uy tín, và xe ô tô cũ bây giờ quá nhiều, càng về sau càng nhiều, nên chúng ta cũng không cần phải vội vàng đâu, vì xe ô tô cũ nó rất nhiều. Nếu mà các bạn muốn một dòng gì là có ngay, nên là không như hiếm như ngày xưa, cách đây vài năm trước thì nó hiếm. Bây giờ ô tô cũ quá nhiều rồi, không cần thiết phải đặt cọc, trừ những con xe gia đình mà các bạn không mua được đâu. Gara người ta săn hết rồi, nếu mà qua tay gara chắc chắn là xe sẽ đắt. Và xe nếu mà xe đắt mà xe bằng giá thị trường thì mình mua đâu chả được.
Thôi nói chung là hôm nay thì mua xe không mua được xe thì thôi cũng hơi đen, nhưng mà thôi để hôm khác mua hôm khác em nhá. Nhưng mà hơi tiếc. Hơi tiếc, tự nhiên mất ngay 2 triệu. Thôi được rồi. Thế thôi hôm nay tôi cũng chia sẻ, tại vì là hôm nay là mình đi quay trộm thôi. Tại vì là bảo ông đấy để mình chờ xem xe và mình quay trộm thôi, chứ không quay chi tiết được. Thì tôi sẽ làm một cái video mà chi tiết về cách xem xe cho các bạn, xe cũ á. Và tôi chúc tất cả mọi người thì có thể mua những chiếc xe ưng ý nhất và có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào cả mọi người. Và em không phải buồn đâu nhá. It's just power, it's control. That's why I said, that's why she makes the terroristic threats against you. That's why she does everything, because she wanted leverage and power. And that's how she gets it. It's like, what are you going to do to me now? I'm pregnant. You know, so we can harm her. Yeah, you can't do anything. You can't do anything to me. You got to put me on a pillow and carry me around. You can't punish me. You can't do anything. Because if you do, you're punishing your grandchild. Which brings me to another point. She might do everything she can now to get pregnant. It's going to be real hard if you listen to what I'm going to tell you to do. Because, I think she needs to unplug. Now, there's a place that we've worked with across the years called the Wingate Wilderness Program. And Anthony talked to you about that a little bit. And this is among the best wilderness programs that I know about. We've had good experience with them across the years. And it is a life-changing outdoor experience. And I think that's what she needs to do. That's my recommendation. Oh. As opposed to taking her home and trying outpatient therapy or prosecuting her. I think this is a really good middle program where it's a structured environment with controls. It's therapeutic, it's educational, there's school, everything. So she's allowed to get back on track with what she's doing. And we're prepared to offer you that resource. We'll provide it. Thank you so if much. you'll put her there. Yes, we agree. Yes. We Now, agree. here's the deal. As you know from me talking to her before, I don't have a bit of trouble telling her or anybody else what they need to do. You need to tell her this. You need to own this. This is your time as a parent to step up and assert your authority as a parent. And tell her this. She's going to whine. She's going to cry. She's going to say, I don't want to do it. I want to go home. I'll be good. I promise. No. You're going. No. And he'll stand his ground. Yeah. You need to stand shoulder to shoulder with him. Yeah. Be a strong mom here. Yeah, I know right now she might hate me, but one day she's going to thank me for what I'm doing for her. Trust me. You'd a whole lot rather her be up there doing equine therapy and doing her academics and breathing fresh air into those lungs than finding her in the gutter somewhere because she OD'd with some drugs she didn't even know what was. Yes. Thank you so much, Thank you Dr. very much. Thank you, sir. I Thanks a appreciate lot. all your efforts on behalf of our family. You bet. I appreciate you guys and your patience. Yeah. We got it done. This is for your best. We're going to take you today, okay? I don't think it's gonna help. We're not negotiating here. You want to say goodbye to your mom and dad? I told John and Mary Beth to stand strong and remain firmly on the same page when telling their daughter Marie that she's going to Wingate Wilderness Therapy. But did they follow through? It would be the first time. Let's see what happens. Wingate Wilderness has accepted Marie. We have transporters here. They'll be safely getting your daughter to Wingate Wilderness. Let me bring the transporters in. Basically, our job is to get her from point A to point B safely. I think you know what brought us all to this point. It's a wilderness therapy program. Why can't I just do like therapy at the house? It wasn't doing you any good. You weren't involved in it. Yeah, because I wasn't like actually trying. Right. And we don't expect that to change. This is for your best. We're going to take you today, okay? I know you were just saying it's like a family thing. How come I'm the only one? Because there's no place we can send them. Ultimately, everybody in the family plays a role in that. Yes. You got to do your part. Mom and dad have to do their part. I don't think it's gonna help. We're not negotiating here. Yeah, we're like... This is like what's happening. You want to say goodbye to your mom and dad? You don't? Okay. We love you.
It is hoped that in the future, Marie will recognize that this was the best thing for her at this time and that she came out of it as a better person. I know that place is a place that she will change. I want to thank all of my guests today, including Victor Lopez, owner of Youth Intervention Transport Services, and a special thanks to Shane Gallagher, Executive Director and owner of Wingate Wilderness Therapy, for offering to help Marie. Log on to drphil.com and share your thoughts about today's show. You can also find me on Facebook and Twitter. And don't forget to check out my podcast, Fill in the Blanks. We'll see you next time.